তো বন্ধুরা, চলে আসলাম দুপুরের লাঞ্চের মেনুর থালি নিয়ে। তো আজকে মেনুতে কী কী আছে চলো সর্বপ্রথমে সেটাই বলা যাক। মুগ ডাল ভেজে লাউ দিয়ে, আছে বেগুন দিয়ে মেথির শাক, আছে পেঁয়াজ দিয়ে কালো জিরে কাঁচা শুকনো লঙ্কা দিয়ে লাউয়ের খোসা ভাজা, আছে কর্স দিয়ে আলু দিয়ে মাংসের মতো করে করেছি, আর আছে এটা শঙ্কর মাছ বলো বা শাপলা মাছ বলো, কষা গোটা গোটা আলু দিয়ে মাংসর মতো করে। তো এই হলো লাঞ্চের মেনু। তো মেনুগুলো ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলো না। তো চলো আমার বন্ধুরা, তোমরা যারা এখনও লাঞ্চ না করেছো তোমাদের সমত করে নিও। আরেকবার বলি, মেথির শাক আছে বেগুন দিয়ে, মুগ ডাল ভেজে লাউ বড়ি দিয়ে, আর পেঁয়াজ দিয়ে লাউ খোসা ভাজা, কর্সই বলে, যাই হোক, আলু দিয়ে তরকারি, আর শঙ্কর মাছের ঝাল। তো চলো স্টার্ট করি। প্রথমে ডালটা দিয়ে খাই, না প্রথমে শাক দিয়ে খাই, মেথির শাক না, মেথির শাকটা একটু তিতো তিতো লাগে, ডালটা দিয়ে খাই। এত কিছু রান্না করার পর আর খেতে ইচ্ছে করছে না বন্ধুরা। মেথির শাক দিয়ে খাবো, বেগুন দিয়ে মেথির শাক, কালো জিরে কাঁচা লঙ্কা। এবারে ভাজাটা দিয়ে খাবো, খুব ভালো লাগে এই ভাজাটা, মাছের তেলের মতো লাগে। ভাতের থেকে আমার ঘরে রেগুলার সবজিটা বেশি হয়। কালো জিরে আর শুকনো লঙ্কার বিচিগুলো মুখে পড়লে হেভি লাগে। এবার কষ, পেঁপের মতো, আর খেতে লাগে শালগমের মতো। এই যে বন্ধুরা, কষ তো বলে। কিন্তু কচকচ করে।
এবার খাবো মাছ দিয়ে, শঙ্কর মাছ। ওই কাঁটাটা খেতে হবে খুব টেস্টি। ফাইনালি বন্ধুরা আমার খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট। আজকে মেনুগুলো দেখে তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও, ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। আর প্রত্যেকটা রেসিপি দেখতে হলে ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, লাভশো মাসো সত্য, ওখানে তোমরা পেয়ে যাবো আমার রেসিপিগুলো। আর টাটা, নেক্সট ভিডিওতে আবার তোমাদের সাথে আগামীকাল দেখা হচ্ছে আমার। টেক কেয়ার, বাই বাই।